Actually, I have this government is I think this government is bad. I'm remembering. You know that this government has failed to allow me to teach in their schools. Why? I have applied to teach in government schools 4 times now. Every time I apply, they throw my papers out. When I inquired the other day, they told me there were 2 reasons. One, that my name is known. So the moment somebody looks at my paper as Simon Muyanga, he says, Dad want to become a secondary school teacher to join our schools. No, so Education Service Commission, you have deliberately thrown my papers out for 4 times. That was the one reason they gave me. The other day they told me the reason is no, those jobs are just so D. What? 3 million shillings per job. And they told me how you can get the job. They even told me who was collecting money, that is an officer deployed to collect money on behalf of the people in the Education Service Commission. He collects and delivers it for them. I said, I can't buy a job. I said, if you can't buy, you can't get. And I didn't get. But techo chidukeza wanunga NRM eri celebrating amenulagayo. President ekakumira awe twali. President Museveni yava yakuba nti buli akusaba enguzi mu public office asaba enguzi muleta kintu kidogo tukuwe omulimu. Mulope. I'm trying to find out. I've said, and you know, there's something wrong. Service Lukwago, my brother, Dr. Lukwago, that place there is a problem. But let me gather my data. One day we'll spill the data here and then take up another suspension. Katuje mchibuga ekyedinda ayo Benedicto tulijoli. How do you stop a journalist from talking? You can't. Ayomi? Baba TV obusoga bulaire tukutegeeza nga tusinzira no mu kibuga eky'Idinda ku isomo lya Jinja Senior Secondary School, isomero lya gavumenti erya Suni eriri wagati mu kibuga. Tukutegeeza nti webukyerero olunaku olwaleero nga ebintu bingi ebititeganya abazaire kubanga basobola okutuusa abaana baibwe ku isomero buli mu lusoma luno olwinama omwaka 2023 wala n'enteekateeka za gavumenti edindi omulinga curriculum empyaka. Omuzere ali kubona program ganga mukatumutegeeza nti omwana we bwabanga yakoze bubi senior eyokusatu ng'oba tasobola kubanga ajja mu senior eyokuna tasobola kubanga ira mu kibiina kyona olw'ensonga nti kawaliwo curriculum empyaka alina kubanga izibwayo mu senior esookerwa kumemala abenga asobola okusoma ebifaanagana n'ebyabayine eyombeera mu kerekano nzibwino. Wetukire lunakolwaliro nga n'ebikozesebwa mu masomero byona akabeeyi byereezeemuku nokuba nti ebintu ebitandikirwako omwana omusomi byayinza okubanga kimukakatako kubanga alinabyo byona bya biseeri ebintu omulinga rota trim buli somero libisaba okuva ku mwana atandikirwako ali mu kibiina kya baby class ebintu ebindi omulinga ebyeyo ekye kyagulanga enusu olukumi buli enusu ebisatu buli kiri kugula enusu olukumi lulambirira abazaire abandi obanga obawulisa bakoba kino kyongera okunigiriza ensawo yaibo bolingira ku mbeera yabwe okusingira obwavu obuli okuluma abantu wano ku isomo lya Jinja Senior Secondary School tutuse twagaine nga abaana n'abazaire bawuunye ku isomo lino weewaawo abandi bali kutuukanga basobola okubanga ate bali kwingira munda okujja okubanga batandika okusoma kwaiwe n'amasomero agandi tubitiireko omuli ngaga gatubiteku bona twagaine ng'embeera abazaire bali ku gate baligeza okugerizagana n'abasomesa nti oba oli awo kabayikiriza abaana benga ate bayingira ebisigaire bayinza kubanga ate batandikiraawo ekyebuuzibwa nti akaire kaabuti ku masomero agayinza okubanga lingibwaku omuzaire abanga azira kasente kawalala kiyinza okwongera okumuwa akaire akaziwa omwana okujja okubanga afuna ku byendegeresa ebirungi oba oli awo yino okutandika n'abantu abandi ebyentambula mu kibuga eky'Idinda byobanga wetegereza motoka edisinga obungi likutwala abasomi era nga wetutambulire ku luguudo oluva nga ebugembe okwida mu town tube tusubira nti oba oli awo abakuuma iddembe bayinza okuba ku nguudo okwongera okulondoola ebyentambula okumana biri bitya tibali kutika kabindo aye wetuviirireyo nga wazira nayira akaguluma akateerebwa ku luguudo luno
oba oli akuba nga ate bongera okwetegereza embeera eyinza okuba nga etukidi nti sizoni eno abali mu byentambula bye basinga okuba nga ate beeyambisa ino okuba nga basobola okuwanika emiwendo gyaba gya wangulu ino tinakindi oluusi okwenda okuba nga ate bakifuniramu okusobola okuba nga abantu kubanga omuntu ayina tayina alina okuba nga atambuza abaana be bajje ku isomero wabula wano wetuli ku isomero lya Jinja Secondary School embeera neeyo ey'abasomi bali kubanga toli kubona nga abasomesa bakobye nti bandooza kabenga batambula baveewo ayinza okuba nga oba oli awazira bisaanizo bimala kubanga ate asobola okwanganga embeera oti neeyo n'abanfunye omukisa ndakuba ndogera kuku n'abasomesa b'embwine waluyi wano bana batuweera omukisa kubanga tugera ku nabo okwongera okulingirira embeera batambuize etya kiwumulo kiweere ku kitya oba oli awo akaire kano bakabiseemu batya okuba nga basobole okwaniriza abaana omwaka 2023 wabula yo embeera gye tubwalina okuba nti abasomesa abaana babeerenga bali ku geeti oba oli bali kuba nga balinda okuba nga bakiriyadde okuyingira mu isomero bababisiizaawo nga kagwire basobole okuba nga batambula bajje babe ku gye bajja olw'ensonga nti ndowooza bayinza okuba kitatambula bulungi ate mwoba oli abana okubaawo kwaife kuwona kuyinza okuba nga oba kulinga okubeesiitaaziza bababinga obakobe nti batambule baveewo tutera kuba tufuna omukisa oba oli abasomesa abasobola okuba nga te batwaire abaana batwaire wano wetuli twogere ku nabo tumane ensonga ki waaki bayinza okuba abaana mu lunaku olusooka bakakandalire ku luya wa gate ate mukaire mpawe kaaga bababinzeewo Subulukia n'omuboni waganga mukatukutegeeza nti mu kibuga eky'eidinda ebitundu ebisinga obungi obanga otambwire nibigaba amaduuka abantu abasinga obungi bakagula bugula ebintu ebyebikozesebwa eby'abaana byebasaina okuba nga ate bajja nabyo ku masomero ekyebuuzibwa nti singa babe babiguze mu Uganda lya saasire yankawa oba ku lunaku olw'omukaaga oba ku lunaku olwasande bandibere betegekera olunaku olw'ekyo kino kyongera kulaga nti kituufu embeera ey'ensawo ey'abazaiti eri awo enungi ino omuntu okuba nga ku last hour akaali mu katale akalwa n'okubona nga asobola okuba ku byatuusa ku isomero oba byasobola okusibira omwana we abe nga ajja okuba nga asoma ku masomero ag'endawulo n'embeera neeyo ekyendawulo ku kindi n'okuba nti mukaire kano n'abavuzi ba boda boda bona bakajja amaiso kuba nga ate bona basaabaza abantu ekyenaku n'okuba nti wetutuukire wano eriyo owa boda boda gwetubwine ng'atiisa abaana mukaaga mulambira ku pikipiki n'embiri okuswika kuwabanga ati bona ngaliwo abaana babiri einuma yo n'eriyo abaana bangi kino kyabulabe ino eri abazaire nti oba oli awo kiyinza okuviira ku akabende singa kaba kagwirewo abaana omukaaga mulambira bayinza okuba nga bafa basobola okuba nga bawaawo oluusi abazaire abandi bakikolola okwenza okukekereza esente otambuza abaana okujja ku masomero mu ngeri neeyo wabula nga kyona kirina obulabe bwakyo bw'amaanyi kubanga tukiri nti abavuzi ba boda boda emikuzo egisinga bungi benda okuvuga amangu batuuse baire oba oli abasobola okuba nga ano na route eyindi aye nga n'ebindi ku kusoomoozebwa okulisinga okuba nga kuli kubangawo kwaleeta oluusi obuzibu n'embeera ekyongera okuba nga tukulengezaako osobola okuba nga tomana nti ebintu oti nebyo singa abantu abali mu community babanga tebabitayire ekwisira byongera okutaawo akaire akazibu tinakindi okwongera okuba nga ate omuntu atusa akasiri asobola okuba nga ate oluusi akyeidusa nga azira kyakuba nga ate akikolera embeera ekisobola okuba nga tukulengezaako mu kibuga ekyeidinda osobola okuba nga omana olunaku olwayo olusookera ddala abaana bali batya ebyensoma biri kutambula bitya bayidumbire ekyo kituufu kyena amasomero agasinga obungi abaana bayidumbire okuwuuna tikitabayirenga emyaka egisinga obungi ngoyagana nga enaku edisooka abaana baba bamuswabaswaba wabula wetutambulira ebifo ebisinga obungi yagana nga abaana bawuunye olunaku olusooka nga bangi bali ku masomero wabula ekyebuuzibwa n'okuba nti ebisaanizo ebituufu ku lunaku olwo balinabyo ebintu nga school fees ebintu ng'ebikozesebwa ng'ebyetaagisibwa nebiri kufuuka ebikuwa abazaire akaire akazibu okusobola okubona nga abaana baibwe bendumiikiriza mu lunaku olwaleero ndakwira gye muli mu studio Subulukia Mpoza walanisa Simon Muyanga Lutaya Adam Kunguni Doreen musobola okuba nga oba oli muyinza okuba ku kimwendo okuba nga ate mwetaaga okumanya ebuyi bweno ndi wayiddembe okuba nga ate nkibayiremu wabula nga tukaali wano ku Jinja Senior Secondary School okwongera okulambulira ku mbeera ey'amasomero bwe gali kutambula n'abaana bwe bayidumbira okuba nga ate bajja okunnumira olusoma olw'omwaka 2023 oli mu curriculum ate oli awo empyakiriira ng'abaana balina okuba nga batayo eino eisira n'abasomesa bona okwongeramu amaanyi okuba nga bona batayo eisira ly'amaanyi okubona ng'omwana asobola ekinusi gavumenti emusubira mulimu era kiyinza okuba nga kimuyamba ebiseera eby'omu maiso. Subulukia ndi gy'oli mu studios. Tumeneremmenere ku ebyo ebisaanizo ebiri kulemesa abaana okuyingira isomero. Tikuwulire bulungi nsaba ondiremu ku Subulukia tikutegere bulungi.
Okay, ekisooka n'okuba nti buli musomi yeetagisibwa kukuba ng'alina rim ya rotatrim, ekika kya rotatrim editayika wansi wa 2 amasomero agasinga obungi getutambulire kugo okuba nga tulukubuuza ku bisaanizo bino. Rim eno egula wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 2,200 kisinzira wa weene woba ng'ogiguze. Ebisaanizo ebindi omulinga ebyeyo amasomero agasinga obungi geetaaga ebyeyo ebitayika wansi wa 2. Ekyeyo ekirala kigula wakati w'2,000 ne'3,000. Then requirement eyindi n'omuli requirement ya toilet paper amasomero gasaba wakati w'2,000 wa toilet papers 6 oba 12 kisinzira ku class y'omwana gy'aba ng'alimu. Kati okukoba ote ebitabo ekitabo ekisookerwaku kiri kugula 5,000 lugenda ku bitabo bya exercise ebitabo ebinene ng'ovide ku butabo buno obutono obwa page 32 page imeka ebitabo ebyo ebisinga obungi obonanga abazaire bo bakoba nti biri kutundibwa nga bya buseere ino kubanga ekitabo ekirala okuba nga kiri kugula 5,000 ok'obutiku ogayita ebitabo okuli bino acquire book oba bitwandise bino ebitabo ebinene ebirina covers endirugavu nti ebitabo ebyo oba nga obyetegereza buti kiri kugula wa nusu kasanvu mutwalo mulala n'2,000 n'ekyomulala ekitundu aye eri amasomero specifically ng'agenda ebitabo ekikuloti n'ekyo nga ni requirement omwana gy'alina okuba nga ati abanayo weewaawo ku masomero agandi we batasaba bintu bino babitoola ku school fees naga amasomero g'obunanga likusaba wakati wakakaira akalamba n'ekitundu n'esente edigwamu nti eyo requirement erina okuba nga oluusi ekugwebwa ku masomero. Then requirement eyindi ne ya set mathematical set ekola okuviira mu primary yakola mu secondary n'ebintu ebiri nga bw'oli kubona omuzere ali kutuuka obutuuke wano alina requirements dali kuba nga yina ngaleesa omuli nga burek omuli n'ebyo ebintu oti n'ebyo nti ebyo kyayiteeko omuntu alina okuba nga ati aide nabyo. Mathematical set ku maduuka agandi likugula wakati w'4,000 ne'5,000 ekitegeeza nti omwana abanga agizira ayida kuba nga akalubirizibwa okola amasomo omulinga aga sciences amasomo omulinga mathematics kyayiteeka alina okuba nga aba nayo ekitegeeza nti buvunaanyizibwa bwakuba nti asobola okuba nga agiyambisa nabe nga ayida nayo. Then ekiyinza okusembayo n'ebyetaago omwana byayinza okuba nga yeetaaga ng'omwana mwene wabanga mwana wa buwala alina okuba n'obukampa obuyinza okubumaza ku akaire konakona ng'agire mu nsonga d'amama Petero alina okuba n'obulezi obw'engaito alina okuba n'ebintu etambula tunaawo n'ebyokulya ebimukuuma kale n'ebino tinebyo biwandiikibwa oluusi mu disakula ayina onakwayo olujangu okutuuka ng'abazaire babizira suba olukiya mu bufunze ebyo nsobola okuba nga nkumeneramu ebiri singa otewaanya abazaire okusobola okubona nga abaana babi batandika olusoma lw'olunaku olwaleero. Okay, tweyanziza ino Ayomi Benedicto okuvaale mu kibuga eky'Edinda. Sir Simon Myanga Rutaya oli musomesa. GSS is a very historical school, the school of my late father, because my father went to GSS for his studies, from senior 1 up to senior 4. But instead, when I was told to join GSS sometime around 1994, I refused. I did not want to join GSS. I prefer to remain at St. John's SS Wachitaka, outside around Namulesa there. Reasons probably GSS. Reasons were one, at that time, I had a bad view about, I've never wanted to live in an indisciplined environment. So at that time we used to say GSS had abaana baali balalu, baana babeera balalu nnyo, be basinga okwekalakaasa, bwe bamala okuzannya omupiira balwana, bwe basaliriza balwana, that kind of thing. So we kept having trouble with my father. He kept saying, go to GSS, because it was his school. I said, I don't want GSS. And then my mother said, let Simon go to the school he wants. But at that time, in terms of standards, GSS was far ahead of St. John's SS Wachaka. But because of the environment, I was treated, respected, cared for, the school was peaceful. I feared those strikes of people throwing things. I did not join Ginger SS. Later on, I realized that it was a very big school, one of the biggest in East Africa, and that to today, my former teacher, Isaac Balimusangayo, Isaac, who taught me divinity, is now the head teacher of Ginger Senior Secondary School. A very robust manager, very careful person, a very strong leader, very good inspiration to us. Is now the head master there. So if it was today, I would actually go to Ginger. So
Thank you, Ayomi, for covering GSS. The owners call it the mighty school. Those who have been there call it the mighty school, the great school. Man, when you hear people praise GSS, the uncle made the Dakavas who went there. You talk about GSS, they want to it is Dakavas school. But next December ningo kawakali twala mu hard peak. Abazaire tuve mu echedu. Please. Government webe vile yakuba nti kino edi tugemera ku kino. Tosobola kunkuba nti from December abana bawo mulani November, right? From November omwana ali kwida ku isomero ngazira rim azira simanyi ebyo tote papers omwana ali jod that time yona 6 tote papers time yona aye twatuka ku isomero omwana azira byetagisa bino abazere sometimes tutamu tulitanga muno muzana. To the contrary, me, I think the parents have no problem. There's a problem with the government. There's a problem with the Ministry of Education. There's a problem with people who think that they're planning for our country, the planners of our country. So, one to know our government. To Pamana George Kwesa, or Jakwe, Sumero, Mana Kwaba. I think the core function of government is equity, fairness, to make sure that there is fairness. That's why you cannot construct a road. I cannot construct a road. Government constructs a road for us so that singa oluguudo nze nakubakola nsinga lwange mbanka nti buli musiraamu yena tabitako buli mundu amwenge yena tabitako. But government does that because it is a common good for all of us. Fairness. So government must always try to make sure that everybody is fairly treated. Now, ebintu bino bye bali kusaba, I think bya busiru. The list of requirements that schools are asking, and I can tell you, I have warned before, that people are hating this government simply because of the simple things that government underlooks. I can tell you. That's why I've always said there is no solid, credible, strong opposition among the people down for the political setup, save for the small things that they suffer. So people are opposed to this. When somebody comes, omwana bamugobo ino omwana linga ali kwira yo naka brush kanaka kuuta. Oluza lwaki kafulumya mu isomero. Atusiza bamukoba ati ako koguze kafu. Either kafu nti kampi oba amayino gakuuta tina amatuufu. Now when that child calls the parent and says bangu dili ku isomero tetechi mwene brush je mwangulire nyimpi amayino gayo matyo tigasobola akuuta. What will the parents say? What I don't you need to move people. What comes to people's minds is that ataiba no muntu alabe ni Uganda. Ni government. Yeah, government ene yamba kuli omunaku. That's how people lament. So it is to Uganda, then to government, then yabandi ino ayebana. Muntu yayidwa 7 wagula ebitabo ati tibimala. Wagula blush ati tibimala. Wagula lima ati rimo dafu karimu. What is it possible for schools to say, look here, leeta omwana wasome senior 2 ne million ndala n'ekitundu. How to dakubira wendu. Bobakati million ndala n'ekitundu. Me I would think nti bweba million ndala n'ekitundu. Let the school know that out of the million ndala n'ekitundu, the 1 million is their money. The 500,000 is for the suppliers. Era mna Uganda dakuba nti docent eningi. Yes. I'm tempted. I want to start. I think I should start a primary school next year. And what I am going to do in that school, I am simply going to tell people, pay 1 million. So you can let the suppliers buy from the school. Let the school buy. Then abana bada tubasimbya line. Buli mwana line ya toilet paper, buli mwana ebitabo ebinene, buli mwana amapeni, because it's the same thing. But man, these things it does not work. It does not make sense. The Ministry of Education, think. Yesterday I was suffering on the road
with a lot of traffic jam. Then I'm like, when does our country think? It would have been as simple as this. You say, this week, all of primary schools return to school. Next week, all of secondary schools return to school. So that because Makere did it, Makere used to kill the whole city with jam. Ngachiba chika wano. When Makere graduated, those times we graduated was terrible. What did Makere do? They said, no, let us face our graduation for a whole week. That on Monday, faculty A and B graduate. On Tuesday, another one. On Wednesday. So Makere has a whole graduation week. That's how we treated jam in Kampala. Why can't our friends in the Ministry of Education, why can't our friends managing these schools also think about these solutions? That why do we have jam on the road to the extent that people have accidents, work is done, everything is retarded? Can't we say, okay, today, schools in the East report, tomorrow, schools in the West report, on Wednesday, schools in the North report, on Thursday, schools in the Central report. You give each region a different reporting day. And maybe you give every primary schools a different reporting day, secondary school a different reporting day, A-level different reporting day, so that we solve this problem. These are problems you see, problems you can solve, but this government and our planners and our people have a way of thinking that people suffer, they don't care, we don't think, until there's a crisis or an accident. I think we need to think, why should we suffer? Like, why do we suffer with the jam? This is Hot Pick of the Day. Namatulira Mugangamuka.